Certains persons passent leur vie entière à crier sur tous les toits pour prouver quels content, tandis que les individus les plus extraordinaires n'y prononcent jamais un seul mot. Pendant des années, j'ai assisté à des dîners mondains où mes accomplissements étaient jugés à la marque de mes chaussures ou à la voiture que j'y conduisais. J'ai appris à bailler sur la terre, à m'y fonder dans le décor, et à layer sur les hommes les plus brillants et semper de la lumière pendant, que j'y portais silencieusement le poids de ma propre vie discrète. Mon beau-père, Arthur, était exactement ce genre de homme brillant, surtout après quelques vers lors du gala annuel. Il adorait dominer la pièce, répétant les mêmes histoires grandioses sur la discipline et la réussite à quiconque n'y pouvait échapper à son regard. J'y passais habituellement ces longues soirées à débrosser les assiettes de la table, essayant de rester complètement invisible pendant qu'Arthur scrutait la salle pour juger chacun selon sa richesse matérielle. Pendant le dîner, alors que j'y tendais les bras au-dessus de la table, Arthur posa son regard sur mon poignet avec un air de pur dédain. Il s'y moqua ouvertement de la montre abîmée que j'y portais, pointant du doigt son verrouillé et son bracelet usé devant toute l'assemblée. Ma femme d'éternel regard, profondément garnie, mais j'ai expliqué simplement que cet objet avait appartenu à mon défunt père, espérant que le respect pour un mort finirait par le faire taire. Au lieu de montrer du respect, Arthur reconna doucement et fit remarquer aux invités que la valeur sentimentale en était qu'un terme poli pour désigner quelque chose de sans valeur. Quelques personnes laisseront échapper des rires garnis, mais laissant là, épuisé par son besoin constant de rabier sur les autres. J'y baisse, les ouvers illégaux qui tic-tic-wait, me souvenant de mon pire tenant si merme boidier contre son aurait tard le soir, au comptoir de notre cuisine. Plus tard dans la soirée, la réception bendée commença à s'y commer en conversations discrètes tandis que le personnel repliait les chaises vides. J'y tenais dans le couloir, adjustant mon col, quand un homme distingué aux cheveux argentés et courts s'y plaça directement sur mon chemin. J'y le reconnus immédiatement comme un général à la retraite, hautement décoré, un homme que tout le monde avait désespérément tenté d'impressionner toute la soirée. Le général ignora complètement mon visage et fixa intensément mon poignet. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il demanda examiner la pièce. Au moment où j'y la lui tendis, sa posture passe instantanément de la rigidité militaire à un profond respect silencieux. Il traça du doigt la gravure discrète aux douze, honorant un acte de bravoure exceptionnel, et son visage devint livid alors que la réalité est sympathique à lui. D'une voix tremblante, il me demanda mon nom de famille, et lorsque j'y répondis, el homme eut l'air de voir vu un fantôme. Arthur remarqua l'agitation, soudain et si précipita, impatient de s'immiscer dans une conversation avec une personne d'un tel statut. Le général ignora complètement Arthur, respirant lourdement en levant les yeux pour me demander si j'y comprenais vraiment ce que mon père avait accompli. Tout le couloir tomba dans un silence total tandis que le général expliquait que mon père avait, à lui seul, sauvé 31 hommes lors d'une embuscade brutale. Il décrivait une scène chaotique de véhicules détruits et de tirs ennemis intenses où mon père avait refusé de battre en retraite, restant en arrière pour réparer les lignes de communication. J'y restai figé, accountant cette histoire légendaire d'un homme que j'y n'y connaissais que comme un mécanicien discret réparant les tenduses à gazon des voisins. Selon le général, mon père avait ensuite refusé une promotion importante parce qu'il pensait qu'un autre soldat la méritait bien davantage que lui. Le général sourit faiblement, si remémorant leur dispute avant de me rendre la montre avec le plus grand soin et respect. Il murmura que mon père la portait chaque jour comme un rappel constant, que le temps est la ressource la plus précieuse lorsqu'on s'y bat pour survivre. Arthur tentait d'interrompre en annonçant fièrement son lien avec moi, mais le général lui lança un regard glacial qui brisa instantanément son arrogance. L'officier nous regarda tour à tour, comprenant immédiatement la dynamique, et remarqua tranquillement qu'Arthur en avait absolument aucune idée de qui j'étais vraiment.
Cette seule phrase d'appui complément Arthur de son autorité, la laissant silencia tandis, que la foule nous observate. Alors que nous apprêtions à partir, l'atmosphère devint étrangement pesante, car les gens s'y mirent soudain à mi traitor comme un membre de la royauté, à cause de l'héritage de Montre. Arthur me rattrapa dans le parking glacial, la voix chargée de frustration, me demandant pourquoi j'avais caché une histoire aussi incroyable. Je regardai le pavé humide et répondis, que mon père en avait simplement jamais ressenti le besoin de s'y vanter de ses sacrifices. Arthur hocha lentement la tête, incapable de me regarder dans les yeux, vivant un rare moment de humilité sincère et de défaite silencieuse. Lorsque je rentrai enfin chez moi ce soir-là, je passai l'objet usé sur ma commode et regardai la lumière du couloir s'y refléter sur le verre. Je compris enfin que mon père n'y portait pas, cette montre pour impressionner le monde, mais pour s'y rappeler à lui-même ce qui comptait vraiment. Le vrai respect n'y s'exige jamais à travers de grands discours ou des bijoux coûteux. Il s'y gagne à travers les trois silences que l'on fait lorsque personne n'y regarde. Mon beau-père a passé toute sa vie à courir après une autorité qui pouvait être effacée par une seule phrase venant d'un étranger. Pendant ces temps, un véritable héros dormait paisiblement dans une petite maison, pleinement satisfait d'avoir accompli son devoir sans jamais avoir besoin des applaudissements du monde. Pour plus de histoires de ce genre, abonnez-vous à notre chaîne de drames familiaux et laissez votre commentaire.